be elaborated. This can only be understood through example because one doesn't know. Your Lordship has to examine this provision by provision. That is why what I would be suggested, that there is a debate between that we should open the door and not be afraid of it, and there is a suggestion about closing the door. I would say keep the door open, but there should be certain padlocks on it. The other way is that you keep the door open, but has it, the watchdog is sitting. Yes. And watchdog ensures that nothing, fundamental rights are not violated. So all your 5 points could be summed up by saying that as long as that law doesn't violate the fundamental rights, which includes access to justice, independence of judiciary. Siddiqui sahab, how does that square with the implied repeal? Aapna your second point hai. Secondly, the court cannot colonize or abrogate. आपने अभी कहा कि implied repeal is possible. Yes. Kindly explain to me how. As a principle की बात करें. I mean, don't go into the nitty-gritty right now. वो तो आप आगे जाके करेंगे. मैं आपका principle समझ रहा हूँ. How does this square with the? You say there can't be express repeal. But how does this square with implied repeal? No, sir. There can be express and implied. What Mr. Salahuddin argued that the Parliament can get rid of the entire Supreme Court rules. I'm not advocating that on a particular rule. How do we identify the core that cannot be repealed? Yes. Mr. Faisal, the core would be that in case, Mr. Salahuddin might be correct, you see, they can strike down the entire set of rules provided they don't violate the independence of the judiciary. Your argument is the same. No. Why stand on any provision? Suppose, theoretically speaking, if you bring out a law which takes away all the rules that are there, but it doesn't affect the independence of judiciary, maybe enhances the independence. What's wrong? My Lord, I think what is underlining 191, and this is something which should be safeguarded at all circumstances, is at the heart of 191 is not the law made by Parliament, but the internal autonomy of the Supreme Court. There has to be some Siddiqui sahab, my question, please. ये आर्टिकल 191 की जो लैंग्वेज है that starts with subject to the law in the constitution. There are very few articles of the constitution which starts with the word. There are only 3. Only 3. Yes. So does it means that because the constitution was framed in 1973 and the rules were framed in 1980, do you think that there is still a room is left for the improvement in the procedure with the passage of time? Like 184(3), whenever it has been used, पूरे मुल्क की बुनियादें हिला दी उसने जब भी इस्तेमाल हुए. So, do you think there is a room left for improvement in Article 184(3) or the procedure of the Supreme Court? My Lord, I think Intentionally that has been done. Whatever amendments, and I'll take your ladyship through each of the amendments. Whatever amendments have been done, I think that shows that reform is required under Article 184(3). So can I just understand? आप ये कह रहे हैं कि 191 enables Parliament to make law. Yes. The principle to apply will be the independence of the judiciary. So the independence of the judiciary and the ability to make rules should be protected and preserved. But Parliament can make law with reference to practice and procedure. Yes. If they do make that law with reference to practice and procedure, so that's not undermining that principle of independence of the judiciary. But then we then go into the provisions that yes, they'll start making of practice and procedure, and so then see whether that meets that. So then my question is that isn't the constitutional mandate the opposite? Isn't the constitutional mandate saying that the Supreme Court, to the extent of how it regulates practice and procedure, will do it itself, because that is in its own internal matter, and the only thing that's stopping the rule-making ability is anything expressly provided in the Constitution or by law. Like I said yesterday, limitation hai, court fee hai, is tarah ki cheezein hai, which are procedure-related, which you can't override through your rules. So ek system bana hua hai, uske andar they govern themselves internally. And it's interesting that in these 3 days of hearings, nobody has actually said to the Supreme Court that this is your rule-making power. What is stopping you today from making these rules?
And why don't you exercise this power and call a full court meeting and actually exercise this power and bring whatever change you think today is acceptable? We're ready to argue this point and go into the delicacies of subject 2 and whether this is an expansion of jurisdiction or not. और आपके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट अपील की राइट भी दे सकता है. So problem किधर है? If appeal is read into as procedure. And the point is कि अगर हमने independence of the judiciary को guard करना है तो where is the limit? कहाँ guard करें? कहाँ guard करें? Your ladyship is what principle should I follow? Your ladyship is absolutely right. There's nothing stopping the Supreme Court from reforming itself, but a much more fundamental principle is involved. Let's take an example, just to quote an example. In Germany and in South Africa, they have adopted the concept of the lawful judge. And I'm sure you must be aware of that. और उसके लिए उन्होंने elaborate criteria laid down किए हैं कि how the cases are fixed and before which judges they will be fixed. So there's no intervention by any master of the roster. It's all through, if the parliament tomorrow, in the interest of the litigants, legislates and on these lines, would they be competent to do that, and would that in any way, which protects the interest of the litigants, affect adversely the independence of judiciary? Look, that is my precise point, that the issue is that does 191 create this delicate balance between preserving the internal autonomy of the court, but at the same time give a check and balance role to the legislature. That's the central point. That is why, regardless of whether there are internal reforms or not, the parliamentary role cannot be eliminated. But the parliamentary role, of course, has to come within the ambit of 191. What would be the status of the Supreme Court in making rules in presence of this Act? Whether the Supreme Court can enhance power, make it committee from 3 to 5? My Lord, the first thing is, and this goes back, connecting both your questions, goes back that in terms of these rules, of course, there are certain rules of the Supreme Court right now which are in conflict with these rules. Like Section 2 of this Act is in conflict with Order 11. The review, the right to counsel, new counsel, is also in conflict with that. The order, I think, 27 or 37. Take a stand, Mr. Siddiqui. Yes. Take a stand. Don't beat about the bush. Yes. Direct question has been asked to you. Yes. If tomorrow the full court says that this committee consists of 5 members, can they do it? Or will the law, this act be the, Section 2 be the constraining, limiting power? Or is there any restriction in the Act? Give a straight answer. Sir, after this Act, I don't think there can be enhancement in terms of Section 2. So that means the Act trumps the Supreme Court. As far, because it doesn't, unless and until your lordships someone can challenge Section 2 on the ground that having a 3-member committee violates fundamental rights or the independence of the judiciary. If you can't challenge that, then enhancement. Are the rules binding on a bench? Whoever makes the rules of the Supreme Court, are they binding on a bench of the Supreme Court? Yes, I think that's the law. The rules would be binding. On the bench itself? Yes. Unless that particular rule is suspended through a judicial order. No, on a bench. The rule made through administrative power, is it binding on the Supreme Court exercising judicial power? Delegated legislation which is made under Article 191, I think. So I think the rule would be binding, and there are numerous judgments. We are talking about now constitutional matters here. Let me finish my chain of thought. There is a rule, whatever a rule says, a 3-member bench says that this rule, in our opinion, contravenes some fundamental right. Yes. Therefore, we will not strictly follow it. So surely it's not binding. Or are you saying that the bench cannot pass such an order? No. I'm saying unless
if your lordship declare the rules as ultra vires or a particular rules, of course they are not binding, but unless that Okay, is, now we take the discussion a bit forward. If a bench of this court states that the rules under 184.3 have not been formulated in the Supreme Court Rules 1980, and therefore matters, till such rules are made, such matters should not be fixed for hearing, excluding habeas corpus matters. Can such a bench pass such an order? if there is a constitutional basis for it, I'm just asking you a thing, yes. My lord, 184 at existing rules, My lord. there are, I'm not talking of hypotheticals, I'm talking about the rules 1980 as they are. A bench of this court says since 184.3 petitions have been filed and the mode and manner of how they should be heard has not been determined in the rules, can a bench pass such an order? yes, a bench can pass such an order if the bench can show. And can the bench then say, let the full court make such rules? On the first part of the question, the bench can pass such an order if such a restriction can be inferred or is present in Article 184.3, that 184.3 powers cannot be exercised until rules are made. If the bench holds that rules, unless rules are made... I'm saying if, no, I'm saying it has done it. Now, either you say it's not permissible or it's permissible. If a constitutional basis can be shown for Yes. that, I think, of course. Okay. I mean, if the rules are violative of So the when Constitution... there has been a case where a bench, Yes, I know, very I'm aware bench of this court said that the rule should be enacted by the full court. Yes. Now, if even exercising judicial power can be thwarted by saying no, then how do you get the rules made? It all depends now on the person of the Chief Justice. Please explain that to me. I mean, why are we just skirting the issue, hypotheticals? Why are we not coming to actual practical things which are happening in Pakistan where cases have been decided and sort of all over the place? Just take the bull by the horns and ask. Sir, I'll come to that. I'll just cite two judgments. I mean, I just want to know the clarity on this issue. मैं वो खत्म कर दूं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ 1 मिनट. There are two judgments, if your lordship, and I will not read them because I've already... You can just add to that. Parliament can't make it. The judicial order cannot ask for these being made. So at the end of the day, it is all power vests in one individual called the Chief Justice of Pakistan, and that is That final. is exactly my next point, but I'll just, because I just want to hurry. There are 3 judgments which your lordship may look at. At page 5, the first judgment, 92 SCMR 1208. This is where I draw this principle, where Justice Ajmal Mia, 12? Sir, Afzalullah, sorry, No, 120? 1202, where they say that we will not follow such statutory provisions and it will not override the rules which violate the independence of the judiciary. So this is where I draw that principle. There are 2 judgments. But this judgment says that the rules will prevail If, over the statute. yes, if the statute violates the independence of the judiciary, that's the criteria. But as a general principle, there are 2 judgments. One is from India, AIR 1964 Supreme Court 855. It's all written there, in which this conflict came before the Indian Supreme Court. Where is it written in your booklet? Page 5, top of सर ये page 5 पे first 2 paragraphs देखिएगा, और अगर ऊपर ही देखिएगा तो मैंने एक judgment दी है AIR 1964 855, in which a conflict between a rule of the Indian Supreme Court as well as an act came, and they said the act. I still don't know. You're going again around. Simple proposition मैं is no. Sorry, you have to answer these questions. So all power vests in the Chief Justice, not in the full court, because full court is then dependent on whether the Chief Justice wants to call a full court meeting or not. The last full court meeting before the one that was called on 18th of December was about 4 years before. Prior to that, a lot of issues had accumulated which have still not been addressed through the full court meeting. So why are you hesitant in calling a spade a spade? Sir, I'll answer that question now. My lord, the
proposition which has been put forward, and this is one of my objections on the Ghulam Muhyiddin case. फिर आप केस पे चले गए जी सर, आप जवाब तो मैं दे रहा हूँ कभी आप इधर चले जाते हैं That is the first नहीं हम नहीं आपको मैंने एग्जांपल दे दी जवाब दे रहा हूँ प्रिंसिपल स्टेट कर दूं। अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ अब चलें हम इस कानून को उड़ा देते हैं ठीक है इस कानून को हमने उड़ा दिया ऐसी मफरूजा दे रहा हूँ ये कानून उड़ गया ठीक है अभी कोई रूल बनाना मैं नहीं फॉल कोर्ट मीटिंग करता हूँ आप क्या मुझे जरा बता दीजिए नहीं ये देखिए फैसल साहब you are a highly acclaimed constitutional lawyer so not praising me or anyone else should not be a substitute for responding to a query a constitutional query I'm asking you अभी यही क्वेरी आपका आप फिर आप इस केस में ले जाएंगे गुलाम मुहय्यिद्दीन केस अब मैं कोई केस साइट नहीं करूंगा आपके सवाल का जवाब दे सर the independence of the judiciary is not linked or is not threatened if the role of the Chief Justice is reduced. Now, that is not the principle. That I think it took a long time to say that. Yes. No, I've written that here, sir. I've written that here. So this whole debate that the master of the roster must be the Chief Justice has been elevated to a constitutional principle. It is nowhere in any case law as a constitutional principle. As Mr. Salahuddin rightly pointed out, its whole basis is in terms of judicial history and in terms of statutory law. Ghulam Muhyiddin case is the first case which lays down that the Chief Justice being the master of the roster is linked with the independence of the judiciary. Your Lordship will find no case which makes this link. The link has always been with the independence of the judiciary linked with the Supreme Court itself, not with the particular... Professor Siddiqui, as far as the interpretation of judgments, what has been decided, you can give a lecture in a law school. Okay? Here the full court of Pakistan is sitting. We don't want to be given a lecture on precedents. We want to be enlightened by the understanding of the Constitution, which we keep saying is an organic thing, pulsating, evolving, catering to all sorts of situations. I mean, if we're just going to be stuck with the case law, then we should just take a lecture in some law school. My answer is... There is no constitutional input then coming. My answer is that there is nothing in the Constitution... The context of that, what you're citing from that judgment is legislative intervention. But the problem is not whether the Chief Justice is the master of the roster. That is not the context of what we are considering now. The context is, and let me therefore ask you the question which I have asked Mr. Salahuddin and Mr. Syed Ibrahim. I thought if we talk about which question comes first, now another question has been put on another question. Can you answer mine and we get on with it and another question can be asked. So please don't mix up my question with other questions. You respond to my question. Let another question be asked after you've given an answer, or you can keep your answers safe till you finish your submissions. Well, Lord, I don't want my question to be added on to when I don't clear-cut question. Hopefully you've understood it. If yes, you haven't, I've explained it further. Yes. Thank you. If I may answer that question. Sir, I thought you'd finished with your answer. No, sir. Thank you. Sir, my answer is that reduce... Never take my permission. सर डबल स्टैंडर्ड नहीं सर आप मुझसे सवाल आगे बढ़े बड़े सवाल कम पूछे इसलिए मैं रिलैक्स हूँ Are you taking the permission for... चलिए आइए आगे बढ़िए सर जी sir, there is nothing in the Constitution which equates the Chief Justice with the Supreme Court. And what has this law done? So why don't you say so? End of story. What's more to be said? Sir, what is this law? सबने नहीं आंसर हुआ है बात तो कर लीजिए बात कर लीजिए वैसे सिद्दीकी साहब मैं सबसे आज मैंने सबसे कम सवाल पूछे सिद्दीकी साहब मैंने आज सबसे कम सवाल पूछे कम से कम यही राइट मास्टर ऑफ द रोस्टर को दे दीजिए प्लीज इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बात का वो ये है
جو میں نے سوال ان سے کیا تھا اپنا صلاح الدین صاحب سے, زاہد ابراہیم صاحب سے, کہ دس لا, آپ تو اس کو بڑا ریسٹرکٹڈ کر رہے ہیں نا, بٹ واٹ دس لا ڈز از it makes parliament the master of the roster for the Supreme Court of Pakistan. Nothing in this law which does. اس کو یہ اثر, اس سوال کا آپ جواب دیجیے. My lord, there is nothing in جواب this. دیجیے پہلے صاحب کے There سوال is کا. nothing in this law which makes Parliament the master. I mean, what has happened to the Chief Justice under Section 2? Has his role been eliminated? He is one of the members of the No, committee. you're missing the point. You were present. آپ اپنا جواب تو سن لیں نا آپ کا پہلے, آپ جواب دیجیے پلیز. Sir, in terms, because there is no constitutional provision which gives this elated position to the Chief Justice, and the Chief Justice is equated with the Supreme Court. For example, giving the power of the constitution of benches to three senior most judges, how does that violate the independence of the I'll tell you. How does آپ that بات تو violate? کمپلیٹ کر لیں پلیز. Because it is that committee is the creation not of the full court, but میں نے آپ سے 2-3 باتیں اور بھی پوچھی تھی. اگر چیف جسٹس فل کورٹ نہ کال کرے, اگر چیف جسٹس کچھ نہ کرے, تو پھر پارلیمنٹ نے کر لیا ایک کام, ٹھیک ہے, مجھے کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا میں نے, تو کسی دوسرے نے کر دیا, تو اب وہ کمپٹنس ہے, تو اگر میرے ہی میں کمپٹنس ہے, چلے وہ بات بھی مان لیتے ہیں, نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ایک لاک جام ہو گیا, کیونکہ چیف جسٹس نے کہا میں نے تو کرنا نہیں ہے کسی صورت میں, اور میں کسی اور کو بھی نہیں کرنے دوں گا. تو بنیادی بات تو یہیں آ کے ٹھہرتی ہے نا. اب سادی باتوں کو سادے الفاظ میں بیان کرتے نا, اتنے ججمنٹس, یہ پہلے ایشو آیا نہیں تھا سپریم کورٹ کے پاس, تو نیا ایشو ہے, تو آپ زیادہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح کیجئے نا. اگر ہم آئین کی تشریح صرف ججمنٹ سے کرنے بیٹھیں تو پھر ہم ایک ٹیکسٹ بک اٹھا لیں گے, پڑھ لیں گے, اس میں وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کے کانسٹیٹیوشنل لائرز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کہیے گا فلاں آپ پڑھ لیجیے بک کانسٹیٹیوشنل لا, وہاں آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. نہیں, وہاں جواب نہیں ملیں گے, کیونکہ اب جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ پہلے نہیں دیکھی گئی تھی, اور ہو سکتا ہے پہلے غلط دیکھی گئی ہوں, یہ بھی ممکن ہے. تو اپنا ویژن کھلا رکھنا چاہیے, بے شک وہ میرے خلاف بات ہو یا میرے فیور میں ہو. ادھر تو میں اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ ہونا چاہیے کہ آپ چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہوں اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے اختیارات میں کمی لا رہے ہو, تو آپ ہچکچاہٹ کیوں, آپ کی طرف سے کیوں یہ ہچکچاہٹ ہے؟ نہیں, میں نے تو کلیئرلی اسٹیٹ. نکراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے. کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلوچستان کے گورنر ملک عبد الولی خان کاکڑ, نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی اور نگراں وفاقی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان اور آئی جی پولیس بلوچستان عبد الخالق شیخ بھی موجود تھے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار علی مردان خان ڈومکی کی ملاقات. نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے لیے منعقد ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے 14ویں اجلاس سے متعلق بریفنگ. صوبے میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر گفتگو. ملاقات میں نگراں وزیر داخلہ میر سرفراز احمد بگٹی بھی موجود تھے. ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 16 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے اور 49 پیسے پر پہنچ گیا. گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے اور 65 پیسے پر بند ہوا. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 48,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے. فیصلہ آج ہی متوقع. صداقت عباسی کا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بیان حلفی. 4 مئی کو پی ٹی آئی اجلاس میں 6 مئی کی ریلی کا مقام کچہری سے مریر چوک تجویز کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کچہری چوک کا فاصلہ جی ایچ کیو سے تقریباً 5 منٹ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری ساری لڑائی بھی فوج ہی سے ہے. 9 مئی کے واقعات پر شرمندہ ہوں. یہ سب اقدامات میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایات پر کیے. صداقت عباسی کا اعترافی بیان. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء. ڈیڈ لائن میں 21 دن باقی. تورخم سرحدی گزرگاہ سے 332 خاندان افغانستان جا چکے. ڈیڈ لائن سے پہلے غیر قانونی مقیم غیر ملکی خود سے پاکستان چھوڑ سکتے ہیں.
TTP से मुंसलिक अफगान दहशतगर्दों के एतराफी बयानात, मुख्तलिफ मौके पर अफगान हुकाम को नाकाबिले तरदीद शवाहिद की तवील फहरिस्त पेश की गई। शवाहिद की फराहमी के बावजूद अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में 2 दहाइयों पर मुहित जारी दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्दों का किरदार रोजा रोशन की तरह आया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 8वां मैच हैदराबाद में श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पहली विकेट 5 रन पर गिर गई। फिसाल परेरा बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस। पातम सांका और कुशाल मेंडिस की 50s। मैच में स्कोर HD पर बराह रास्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप का 7वां मैच धर्मशाला में इंग्लैंड का बांग्लादेश को जीत के लिए 365 रन का हदफ। डेविड मिलान की शानदार सेंचुरी, 140 रन बनाकर आउट हुए। जरूट ने 82 रन बनाए। जॉनी बेयरस्टो ने मिस सेंचुरी स्कोर की। मैच PTV होम पर बराह रास्त। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला शोपियां में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। भारतीय फोर्सेज की जानिब से जिला के इलाके में रात गए ऑपरेशन। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद किया गया। इजरायली तैयारों की गजा समेत फलस्तीनी इलाकों पर शदीद बमबारी। जबालिया महाजिर कैंप में शहरी शहीद। सहूनी जारियत में शहदा की तादाद 704 हो गई। 4000 से जायद जख्मी। रफा शहर में एक ही खानदान के 18 अफराद जाँ बहक। 1,23,000 से जायद बेघर। इजरायली फौज ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी। ग़िज़ाई अशिया, पानी और ईंधन की फराहमी बंद। हमास की कार्रवाइयों में 900 से जायद इजरायली हलाक। आला फौजी अफसरान समेत 150 इजरायली गैरकमाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे में आपका करेंगे खैर मकदम। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जारी है। बराह रास्त लिए चलते हैं आपको। A handle on the Supreme Court to pick and choose in what way it wants the matters to be heard. I think I will agree with Ijaz Sahab and I'll take it forward. And why don't you say yes, it is interfering? Let's accept it for the sake of argument. Yes, it is interfering. Why don't you say because the Chief Justice, you are not doing your job? Why can't you say that? Why? What's the hesitation in saying that? There is no hesitation. Because you are not fixing urgent cases. You are fixing cases at random, which may, I'm putting this allegation on myself. So let it not be understood that I'm putting it on somebody else. I'm fixing cases which I want to. I'll say Mr. Faisal Siddiqui's cases will not be fixed at all. Your practice goes for a 6. I'll say only cases of Mr. Abid Zubairi should be fixed or whatever, whichever counsel should be fixed. Okay? You can't do anything, right? So why don't you say, even if it is interference, it is good interference. Now the only question, back to question of my lord, जो जज साहब ने पूछा था पहले ही दिन से पूछ रहे हैं और वही मेरे ख्याल में असल सवाल है, कॉम्पिटेंसी की वाली बात रह जाती है। अदरवाइज वाई यू हेसिटेटिंग से आप लोग अपना काम सही करें तो यह ना लेजिस्लेशन की जरूरत बनती ना कुछ होता। अब जब लेजिस्लेशन बन गया हम कहेंगे हम किसी से अकाउंटेबल नहीं है। हमारे पास जितने केसेस बढ़ते जाए हम फैसला करें, ना केस एक केस सुने दिन में 50 केस सुने, हमारी मर्जी है। ठीक है, नहीं सॉरी, इस तरीके से नई चीजें चल सकती हैं। हर अदारा को खुद एहतसाबी करना होगी सबसे पहले, इससे पहले कोई और उसकी एहतसाबी करे। तो पता नहीं, ये सीधी सीधी बात है, अब सीधी सादी बातें करें। केसेस में हमें उलझा करके घंटों चल रही है बहस। मतलब frankly, when I look at Section 2, I see no violation of the independence of the judiciary. Yes, if that principle that under no circumstances Parliament can ever say anything about constitution or benches, then of course, then Section 2 goes. But I don't think if anyone can point out any element which violates the independence of the judiciary in terms of the committee. And it is a misnomer that the Chief Justice is no longer a part of the constitution of the bench. He's one of the members. His role has not been eliminated. I move on to the second one, which is the most difficult one, which is, and
Justice Shahid had asked a very important question about framing rules. Rules, framing rules. And I've dealt with that in my note. Your Lordship may have a look at that. But I'll move on to the second. But that's a very important question. There is no provision which says that rules should be framed. It says determining procedure, and I've tried to answer that in my note. Thank you, sir. Sir, 3. Now, it's a very important, this is the only provision which I would ask your Lordships to read down. This is the only provision. Which is section? Section 3, sir. 3. What Section 3 does is that it says that there is this committee will at an initial stage look at whether these petitions are maintainable, whether the two conditions in Article 184(3) are present or not. Does it satisfy it or not? Now, this is clearly, as His Lordship Justice Mansoor has held, this is clearly a judicial adjudication. And this committee is really acting on the administrative side. It's obvious from the language of this provision. Now, there is nothing unusual, of course, about this initial, examination of these. The US Supreme Court does this. There is no hearing, there is no reasons at the leave granting stage. So the real problem is not that. The real problem is... There is a problem here. With all due respect, your analogy is wrong. And I'll tell you why your analogy is wrong. The Supreme Court of the United States applies what is called the rule of 4. Yes. That out of the 9 judges, yes, at least 4 must agree to hear the case. That case goes to full hearing. But this scrutiny that you're talking about, that is not done by a committee of 3. That is why I was going to add. That is committee, because they all sit en banc. No, sir, that is what I was saying. What is not unusual is no reasons and hearing is given. No, that is not the problem with Section 3. Sir, मैं वही तो बता रहा हूँ. Your Lordship is saying that when those 4 judges sit, No, it's not the 4 judges. They have what are called conferences. I think every second Saturday they have a conference in which all 9 judges sit, and the cases are put up in conference. Any case that musters 4 votes out of the total 9. Yes. It's not a committee of 4 that sits. All 9 sit. The full court sits. What we would call the full court, that sits. And if 4 out of those... and 5 when there is a grant of a stay order. Sorry? And 5 when there is a stay order. Yes. आप तो सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं ना? जी. तो अगर 4 जो हैं वो नहीं, 4 वोट उसको नहीं पढ़ते, cert, what they call cert denied, ठीक है? So it's not that there is a separate committee. Whatever they do, because they have their own, because they always sit en banc. यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि 3 जो what my learned colleague Justice Mansoor Ali Shah has stated in a very clear statement of principle, that the power of adjudication cannot be in the hands of any administrative committee. The context in which my learned colleague gave judgment was registrar, but as a matter of principle, with all due respect, it doesn't matter whether it's a committee, no matter how eminent or senior those judges are, the problem remains the same. So the US example, I'm sorry, is not... Sir, I was giving it for a different reason. If your Lordship... आप ये भी बता दीजिए कि अगर हम देखें एक मुल्क से दूसरे मुल्क के एग्जांपल्स हम देते रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में 120 केस से सालाना फैसला होता है. अगर आप सुप्रीम कोर्ट, अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो फिर नंबर्स हमें दें. हमारा सिस्टम बिल्कुल फर्क है. हमारे सिस्टम में हर कोई सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं आता खुश नहीं होता है, या सीपीएलए में आएगा या सिविल अपील में आएगा. वहाँ ये सिस्टम है नहीं, बहुत कम केसेस होते हैं. तो अगर आप हर केस पे बैठ करके फुल कोर्ट ये तयन कर सकता है, ये वाले सुन लें ना सुन लें, तो आप ये सारी बातें पे बताइए ना. अगर आपको एक एग्जाम्पल दूसरी जगह से लगाना है तो फिर अंग्रेजी में कहते हैं कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड पेयर्स विद पेयर्स. ये तो नहीं हो सकता कि आप एग्जाम्पल ले लें और उधर तो जी 120 केसेस हैं. अच्छा, 120 केसेस में अगर पूरा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बैठ के तयन भी कर ले तो कितना वक्त लगेगा? आप बैठ करके 56,000 केसेस को तयन कर लें, वो बात ही नहीं होगी, वो अलग बात है. तो ज्यादा होते हैं. Clarify. Cases run in several thousand. जी, several thousand. Out of those only
ہمیں دیکھیے جو چیز ہمارے پاس ہے نہیں مجھے نہیں پتا, اگر آپ کوئی چیز فائل کریں ہم پڑھ لیں گے. Sir, the only reason I cited that, I agree with you. Supreme Court کی view کی PTI I agree. I actually agree with you. What I'm citing it, the problem with the provision is not that reasons are not given or there is no hearing. The problem is this maintainability adjudication cannot take place on the administrative side. By even a committee. آپ ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار. دیکھیں اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اس کو ریڈ ڈاؤن کر دیں اور ریڈ ڈاؤن اس طرح کریں کہ the scrutiny may take place. But whatever the petitions are should be put up with the scrutiny report to a judicial bench. This is the way to say یہ صرف یہ آپ کو کرنا ہے اور not maintainable. وکیل صاحب آپ نے سیکشن 3 پڑھا نہیں ہے, اس کا آخری پارٹ پڑھیں. جی آپ جو رپورٹ کی بات ریڈ ڈاؤن کرنے کی کر رہے ہیں, جی اس سیکشن کا آخری پارٹ پڑھیں. Sir, I'll read the whole. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by chapter 1 or part 2 of the Constitution involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court, which shall also include the members of the committee for adjudication of the matter. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, which may یہ آخری words جو ہیں they would need to be eliminated. No, obviously no. Committee, so the three member committee وہ اس کو scrutinize کرے. Yes. Say not maintainable, puts it up before a 5-member judge, of which no. Why 5-member bench? 3-member bench? ابھی صرف یہ وہ کیسز پٹ اپ کریں گے سے مینٹینیبل پھر نہیں. یس, یہ تو ہر سر چیمبر میں اپیل جاتی ہے, انیشلی ایک ڈیسائیڈ ہوتا ہے مینٹینیبلٹی کا ایشو, دیٹ ڈزنٹ بار دا کورٹ فرام ڈیسائیڈنگ دی مینٹینیبلٹی question when it is put before a judicial bench. سوال جو انہوں نے پوچھا وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ کہہ دیں کہ not maintainable, yes, then what would be the remedy available to the aggrieved person? اگر وہ کہہ دیتے ہیں not maintainable, I would say this is what your lordship has. اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو مینٹینیبل ہوگا وہ بینچ کے پاس جائے گا. نہیں, اگر فرض کریں وہ نیگیٹو میں اس کا پھر بھی بینچ کے اوپر پاس جائے گا. سر نہیں جائے گا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہی تو ریڈ ان کرنا ہے, یہی ریڈ ان بات سنیں, اس میں یہ بھی لکھا یہی ہوا ہے ریڈ ان کرنا ہے. which may include members of the committee. Yes. So notionally it can go before the same judge again. Yes. And this time you would expect them to hold that it is maintainable. سر پھر تو ریویو جورسڈکشن بھی ختم کر دینی چاہیے. نہیں, مگر دوسری بات ہے کہ اگر یہ قانون اگر دیکھیے اس کو سولوشنز ڈھونڈنے سے پہلے جو موجودہ نظام ہے اس قانون کو ایک طرف رکھ دیجئے. اس موجودہ نظام میں کیسے ہوتا ہے دیکھیے صاحب, ادھر بھی تھوڑی سی توجہ دے دیں کبھی کبھی. نہیں سر, آپ پلیز شرمندہ پہ شرمندہ نہیں تو آپ دیکھ کہیں اور رہے ہیں, تو ذرا یہ دیکھ لیجیے موجودہ نظام میں اگر یہ ایکٹ تصور کر لیں کہ نہیں ہے بنا, اب 184 کی آئی تھنک, اب تو وہ برانچ میں لکھے گا ناٹ مینٹینیبل, یہی لکھے گا نا, یا پٹ اپ کر دے گا کورٹ میں یا لکھ دے گا, پھر اس کی کریں گے چیمبر اپیل, ٹھیک ہے, پھر جج کہہ دے گا دی آبجیکشنز آر سسٹینڈ اور اوور رولڈ. تو یہ کہنا کہ یہ جو نظام آیا ہے یہ موجودہ نظام سے خراب ہے تو ایک الگ بات ہے. نہیں, یہ موجودہ نظام سے بہت بڑی ابھی تو وہ اختیار سارا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے, وہ رجسٹرار خود بھی نہیں کر رہا ہے, وہ کوئی سب ڈیلیگیٹڈ پاور ایکسرسائز کر رہا ہے جو پتہ نہیں جو پٹیشن انٹرٹین کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بہت سے لوگ شاید اپیل بھی نہ کریں, وہ بھی چیمبر اپیل ہے, وہ اگین وہی جج اگر چیمبر اپیل میں اس نے سپوز کہہ دیا وہ کل بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اور چیز طرح کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اب بینچ میں بیٹھ کے دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں. All cases which go through scrutiny should be put up before a judicial bench. What is the issue? فیصل صاحب یہ بتائیے, What is the issue? فیصل صاحب یہ بتائیے, کیا جو اس کی ڈیفیکلٹیز یہاں پہ ابھی ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, are we empowered under Article 191 to amend our rules accordingly and remove these difficulties? The power vests in us. بالکل.
So there, I don't see any I don't see how this provision is a threat to the independence. If all cases after scrutiny are put before a judicial bench. Mr. Faisal, यहाँ पे एक चीज और क्लैरिफाई कर दीजिए 191 के तहत अगर फुल कोर्ट की मीटिंग कॉल करनी है तो किसने कॉल करनी है? Where it is written? Who will call the full court meeting? So that is to be called by the Chief Justice. It says the committee now. Where it is written? So this is the practice. Committee will, including meetings and constitution of benches, with the committee now. Sir, वो full court meeting की बात कर रहे हैं, not the constitution of benches. तो इसका मतलब Sir, that is the practice, your lordship. नहीं तो practice तो यही है ना कि that is to be done by the Other Chief judges Justice. can call the meeting and amend the rules. Yes. And they do it. Sorry? If the Chief Justice doesn't want to amend the rules, then the other judges can call the meeting and amend the rules. Sir, these are very difficult questions which I need to really think आपके about. सामने एक सिचुएशन चीफ साहब ने रखी है जी बिल्कुल. कि अगर मैं केस फिक्स नहीं करता तो क्या रेमेडी होगी आपके सर पास? मुझे इन सवालों The other judges would be silent spectators. Sir, Can they call the convene the ये जो meeting and amend the rules? conflicts है within judges, इनके बारे में इसका जवाब इसी लेजिस्लेशन में दिया हुआ है 2 सबसेक्शन 2 पढ़े फिर वो कमेटी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस इससे ऊपर जब शुरू करेंगे तो उसमें कौन सी चीज रह गई है एवरी कॉज अपील मैटर बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये सब कुछ हो जाएगा नहीं सर ये जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हैं उनका सवाल वो सवाल ये है कि इसमें कौन सी चीज है जो इसमें ओमिट की गई है सर आई वुडंट लाइक टू रीड मैटर एज इन्वॉल्विंग फुल कोर्ट मीटिंग्स ये पहली दफा सिचुएशन अराइज हो रही है जैसे अभी पॉइंट आउट किया गया तो उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं तो वी नीड योर असिस्टेंस व्हाट इज योर फुल कोर्ट फुल कोर्ट कॉल करने का तो वैसे भी रूल्स में तो कोई प्रोविजन नहीं है बिल्कुल नहीं दिस इज प्रैक्टिस देखिए साहब जी लाइटर नोट इतने पैसे क्लाइंट ने नहीं दिए अब मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता These are very difficult questions, my lord. I really have to think about that these conflict within judges, how are those to be resolved, whether writs are to be issued, what are the other mechanisms. These have no easy answers. मुझे इस केस के ऊपर सोचते हुए इतने हफ्ते लग गए. I think what your lordships are taking will take me 6 months to really think about. Mr. Siddiqui, हमने सुना है कि you are a sportsman. कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान और वो जीती हो? And Mr. Siddiqui, you can ask for the in-camera proceedings. Sir, वैसे सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स से मेरा भी ताल्लुक है कप्तान और वाइस कप्तान जरूर होते हैं सर सुप्रीम कोर्ट में होपफुली कप्तान भी होना चाहिए लेट्स मूव ऑन आई जस्ट रनिंग थ्रू सिद्दीकी साहब कैप्टन एक ही अच्छा लगता है सर Section 4, sir. Section 4 says that whenever an interpretation of constitutional provision is involved, a bench not be less than 5. I think that is again a dictation. My lord, I mean it is shall not be. My lord, it's. Why can't the committee say, well, this is an important matter? But how will that affect? If there is a substantial question of law, I don't have a question of how will it affect. All along my question is, who is saying it? Who is constitutionally competent to lay down this principle? If this rule can be laid down by the court in its rules and if Parliament has legislative, in terms of its rule-making powers under 191. Sir, if Parliament has legislative power, then your lordship has to see whether this rule violates the principle. That's a big if. Yes. If Parliament has no legislative power, then this law goes, this provision goes. Otherwise, one looks at this provision. Mr. Faisal, according to you, the Parliament has the legislative. Yes. And the only move on. According to you, Parliament has the power. We will decide whether Parliament has power or not. Not move on. ये clarity इसमें सिर्फ ये if the Parliament, if we come to the conclusion that yes, of course, Parliament has the power to make a law, then in law the Parliament may use the word may or may use the word shall. But even Parliament cannot make a law which will
destroy the power of the Supreme Court to make rules and violates the independence of the court. Okay, so tomorrow the Supreme Court, full court says, well, we think 5 judges are not enough, or 5 judges are too much, we want to make it 3. Can they do it? No. In terms of cannot, this, in the presence of this law, they cannot. Yes. Yes. So And that means a power of this court has been trumped by a legislative instrument. Sir, चले आगे बढ़े ना ये आप. The question should be what fundamental rights or independence of the judiciary has been violated. The only thing was that it's a bit badly drafted. The term is actually a substantial question of law involving interpretation. यही term use हुआ है Article 185(2)(f) में. चलिए देखिए कोई नई बात करें तो फिर दूसरों को सुनने दें. एक सेकंड, एक आपने क्या दिया, 3 को रीड डाउन कर दें. सिर्फ 3 को. ठीक है. 4 is badly drafted. अभी हम 4 पे आए हैं, अभी आगे 5 Sir, you have an uphill task. No, but sir, the point is, has ever a law been struck down because of bad drafting? No. Or being impractical? A law can be struck down on various grounds. Yes. One of which is, it is vague, it is unclear, it is not beyond, on bad drafting. It is beyond legislative competence. But not on bad drafting. अब एक criminal lawyer ने ये law बनाया तो वो constitutional problems तो कुछ होंगी sir. Sir, section 5 sir. Is that a confession? You are saying it behind his back. Sir, मुझे तो यही समझ में आता है. नहीं ये ना करें. Now I come to the main question, which is this problem of a full court and there being no appeal. And the problem that if there are 8 or more judges, if there are 9 judges, there would be no appeal. मगर इससे पहले तो आप ये तो आपने गिवन कर लिया प्रॉब्लम है. देखिए ये ऐसे ना अप्रोच. आप देखिए मौजूदा सूरत हाल में बेहतरती खराब थी. ये तो कहना ये प्रॉब्लम है कि फुल कोर्ट हो गया तो अपील नहीं है, तो फिर आप इस कानून मैं इसका जवाब दे रहा हूं. नहीं जवाब नहीं होगा. ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है. मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है. सवाल इसलिए नहीं उठेगा. सवाल तो वैलिड है. जरा सुन तो लीजिए ना, आप समझने की कोशिश कीजिए ना. मौजूदा सिस्टम क्या है, इस कानून को एक तरफ रख दीजिए. आप जरा तवज्जो दीजिए. जी जी. मौजूदा सिस्टम ये कि इस कानून को 1 मिनट एक तरफ रख दीजिए. जी अब कौन सी अपील है ही नहीं ना. तो अब आप कह रहे हैं ये कानून जो आया है 99% खामियों और परपोर्टेड खामियों को दूर करने के लिए, वो इस लिहाज से बुरा है क्योंकि वो 1% केसेस जिसमें फुल कोर्ट होगा कोई अपील नहीं है. तो पहले तो फिर अगर आपका ये बात मान ली जाए तो आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आपकी बात में ये इम्प्लाइड है कि ये कानून दुरुस्त है. अब आप 1% के लिए भी अपील प्रोवाइड कर दें तो फिर ये निकलेगा. या तो आप कहेंगे कि जी 99% तो मसला सॉल्व हो गया, 1% कराएंगे. मैं यही बात कहूंगा कि the mere fact that there isn't an appeal in certain category of cases would not make the law unconstitutional. And I'll tell you why. There may most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant, because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away. If we recognize appeals as being substantive, then that so-called arbitrariness that is being controlled, I don't see how it's being controlled. Because किसी को right मिलेगा, किसी को right नहीं मिलेगा. Again the question will be, ये कैसे decide होगा? Again we'll go looking and hunting for principles, कि कौन सा principle apply करें. So on the face of it, it means that either you can't ever constitute a full bench, you can't constitute a bench which is more than 7 or 8 members, that's it. You're not allowed to do that because Parliament has said appeal होनी चाहिए. और अपील होनी चाहिए का मतलब है that every order of the Supreme Court under 183 has to have a right of appeal. It doesn't mean that I have the option to choose कि अब full court बैठ गया तो सब अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबने केस सुन लिया. Right of appeal is a right of appeal, which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam recognizes that right of appeal. So यहाँ कैसे हम वो right ले लेते हैं वापस and कहेंगे नहीं यहाँ नहीं है क्योंकि हम सब बैठ गए.
Mr. Faisal, if you look at the, I mean, to me it appears to be an intra-court appeal. Yes. So at the High Court, if the larger bench is constituted, there's Yes. no intra-court appeal. Sir, so if there's a larger bench, there's no appeal. There are 3 restrictions on an appeal from a single judge in an inter-court appeal. अच्छा ये इसमें एक और बात अगर आप मद्देनजर रखें, हम अगेन realm of conjecture सिंगल बेंच इस वजह से जब डीबी सुनती है या 3 जज सुनते हैं तो इसलिए उसकी अपील नहीं जाती. लॉ रिफॉर्म itself provides an answer. The appeal provides where a single judge decides the question. जी मैं 1 मिनट आपका सर जी. देखिए हम कंजेक्चर समाज से भी बात कर सकते हैं. अब आप मुझे बताइए आखिरी इस फुल कोर्ट से पहले कौन सी फुल कोर्ट थी? आई थिंक 2015 सर. ये कितने साल गुजरे? जी 8 साल हो गए. तो हम उस केस के लिए सिर्फ फिक्रमंद हैं या हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद हैं? 2 बातें हो सकती है ना. एक तो पिछले के लिए हम फिक्रमंद हैं कि वो केस में वो जो 21वीं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राइट ऑफ अपील सलब हो गई और वो नहीं हो सकती है. ठीक है, ये एक मफरूजा हो सकता है. ठीक है. दूसरा है कि नहीं हम पिछले के लिए फिक्रमंद हैं तो हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद. फ्यूचर की जब बात आएगी, जब एक्चुअल बात आएगी हमारे सामने, फिर हम अगर आप हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि हम आपस में कुछ समझ लेंगे इसको. हमें ये तो नहीं बताना है कि फ्यूचर में क्या होगा. हमारे सामने जो मसला आता है और हमेशा ही कहा गया है उसी मसले को हल करो जो आपके सामने आ जाए. अब क्या मसला होगा आइंदा? हो सकता है कभी फुल कोर्ट होना, हो सकता हो जाए. तो जब वो मसला आएगा फिर आपको सुनेंगे कि फुल कोर्ट बैठना चाहिए, 7 मेंबर बैठना चाहिए, 10 मेंबर बैठना चाहिए. वो सारे बातें इशू खड़े हो जाएंगे. अभी तो फुल कोर्ट एक ही बैठी थी, मुझे जहां तक याद है. आपकी बात सही है, 2015 में 21वीं अमेंडमेंट की बात. उसके बाद तो फुल कोर्ट नहीं बैठी. तो ये आई है दूसरी दफा. My answer to the question. This is one way of legislation is framed. The legislators are supposed to look at all eventualities and try as far as possible to cater for them. Now, it is so obvious that there is this defect in this law. Was it debated? Was it thought about? Was there a thought process? And thereafter, it was drafted, keeping in mind کہ جی فل اگر کورٹ ہیئرنگ کرے گا تو اس کی اپیل نہیں ہوگی. اینڈ اف اٹ واز تھاٹ اباؤٹ اٹ, وائی واز اٹ ناٹ مینشنڈ ان دی my response would be the obvious conclusion is that there is a flaw, and there is no flaw. is so apparent there is no that flaw. everybody can see it. No, there is no flaw. It's a self-contradictory question. When you say that there should be an appeal in the full court, no legislature in the world can provide an appeal. Nobody to is saying that there should be an there appeal. There can never be an appeal to the Supreme You Court. have actually misunderstood. No, Mr. Siddiqui, the question question. is not whether there should be an appeal in the full court. The question is simply that how will this right of appeal be exercised if you cannot constitute a larger bench because you have been stopped from doing so, which means that when a full court, if the committee decides, whereas in this case, where a full court is sitting, if this law is upheld, that there is no right of appeal. So the question is simply this, that aapne block kar diya na right of appeal. What is the point of giving that right? कोई legislature दुनिया का appeal दे ही नहीं सकता. There is another aspect to it. But I come to the 9 judges thing. Actually, there is no answer to this question. No, there is an answer. We go around and put a full stop to it. कि जब full court में हम बैठ के, यानी कि हमने जब decide कर लिया full court, तो then there's no right of ऐसी appeal. चीज की deprivation किस तरह मांग सकती है? हो ही नहीं सकती. You have deprived someone something that the lawmaker thought was essential. I think it's That's not what you've a done. problem at all. It's not a problem at all. But मैं कहता हूँ, अच्छा ये 9 मेंबर की ये देखिए, एक सेकंड, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, सेक्शन 5 पढ़ ये लीजिए. जो पावर है राइट ऑफ अपील का आपने तीन जजेस की कमेटी को दे दिया कि किस में वो राइट ऑफ अपील देंगे और किस में नहीं देंगे. सर मैं उसका जवाब दे दूं. मैं उसका जवाब दे देता हूँ. देखिए, full court I don't think even a right of appeal can be demanded. Now the issue is that in cases. So no, where does the law say that?
Sir, it is an impossibility. You cannot provide. 50 जज भी हो जाए किसी कोर्ट की, आप फुल कोर्ट की अपील किस तरह? Larger bench बन नहीं सकती ना। देखिए सदीकी साहब सुनिए, the point. That it has not even. तरीके साहब जरा देखिए इसमें It has not even been अपील में ये बताया गया है कि the appeal should be heard by the larger bench. ठीक, लार्जर बेंच के नंबर नहीं बताए कि क्या एक जज मजीद बैठ के लार्जर बेंच होगा, 2 जज मजीद उसमें होंगे। लार्जर बेंच तो हो ही नहीं सकती ना, इसके अंदर जब फुल कोर्ट हो गया तो देयर इज नो लार्जर बेंच फॉर अपील। सुन ले, लार्जर बेंच की प्रोविजन भी हो सकती है अगर ऐसी सिचुएशन आए। It's a matter of interpretation by the court, and it's sort ये of हम रूल्स में देख सकते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में जरा, इवन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाजत देता है, whenever there is need, as per the constitution, a judge of any high court can be called for a particular case. तो लार्जर बेंच बनाने की इसमें भी हम रीड इन कर लेते हैं, ये इसमें भी हम रीड इन कर लेते हैं कि ऐसे करना ऐसे करना। तो आप 2 प्रोविजंस हो गए, रीड इन एक होगी, बैडली ड्राफ्टेड, ऐसे ही करते हैं। रूल्स में कर सकते हैं। You cannot read down something which the legislature could never do. मिस्टर सिद्दीकी, आप रिडंडेंसी तो इस अपील में रिडंडेंसी तो नहीं एट्रीब्यूट कर सकते ना। आपने अपील प्रोवाइड करनी है नहीं, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड रिडंडेंसी अच्छा नहीं करनी। बट लार्जर बेंच का मतलब ये फुल कोर्ट के ऊपर अपील नहीं होगी। आगे बढ़े, आपका हमने मौके सुन लिया। हो गया, लेट मी कंप्लीट। In order to preserve that right, in order to preserve the right of appeal, in essence, you can never constitute a full court. Sir, because full court पे अपील हो ही नहीं सकती, तो you can always constitute a full court. in that case there'll be no appeal. चलिए आगे बढ़े। Sir, आपका मौके सुन लिया, हमने कहा नहीं हो सकती। चलिए अगले बात बताएं। सेक्शन 2 रेट्रोस्पेक्टिविटी का इशू था, ये अपील दे दी गई है रेट्रोस्पेक्टिवली। Sir, there are two principles which will radically reduce the right which has been given. The first was pointed out by Justice Athar. This is an appeal against orders passed under Article 184(3). If an order has been passed after that under review jurisdiction, the appeal will not lie. These are not orders which. That's the first thing. एक सेकंड, does the law say this or this is your interpretation of the law? Sir, 184(3) के orders है ना, अगर आपने रिव्यू फाइल कर दिया उस पे रिव्यू का ऑर्डर आ गया। अगर किसी को अभी किसी का रिव्यू पेंडिंग है and he wants to really have the right of appeal, he has to withdraw his review. I mean, you see, there is no cut-off date of filing appeal. There is open-ended. There is a cut-off date for filing appeal. Mr. Siddiqui, जब वो सिचुएशन आएगा हम देख लेंगे ना। सर, सेकंड प्रिंसिपल मैं बता दूं, सेकंड प्रिंसिपल। अभी आप मफरूजों पे जा रहे हैं, वो what may or may not happen, but just tell us. देखिए, surely it boils down to one thing. Some of us think the law should be struck down because the right of appeal is not being extended to what will happen to the scenario when there's a full court. Okay, others think it doesn't matter. Fine. I'm just saying, can you strike down a law that it creates a right of appeal, but it is to be struck down only because in one given scenario there is no right of appeal? And sir, no law can be struck down on the argument of floodgates. No law can आगे बढ़े ना, आगे बढ़े. The second restriction is that in every retrospective law, your lordships have said that this retrospectivity will never apply to closed and past transactions और वो vested rights have accrued. Sir, 184(3) के 1% से कम केसेस होते हैं. आपने रिव्यू निकाल दिया, आपने vested right निकाल दी, closed and past transactions, कितने केस बच गए? कल ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि इसको आप रीड डाउन कर लें, and it actually means 30 days. Within 30 days of filing of the promulgation of this act, जो decisions आए हैं या before उसके आए हैं within 30 days, तब से वो limitation start होगी. लेकिन 1973 से या 1974 से नहीं होगी. ये भी argument आया और हमने note किया. Sir, I'm not arguing. There is nothing wrong with this provision if these two principles are. All right. I'll move on. Mr. Siddiqui, 184(3) is a constitutional provision जी, sir. and it is original jurisdiction. जी, sir. Appeal is continuation of the same. जी. How a law which is legislative incompetence because of not being a constitutional provision
that can be provided by a simple lawmaking power of the legislator? I have extensively dealt. अगर आप मेरा note देख लीजिएगा उसमें. See your jerky motions I just that want to, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, अगर आप allow करें मैं जरा Simple it's your jerky motions that distracts judges. They don't get to concentrate on your arguments. Sir, there is no bar under Article 184(3) that it bars that you can't create an inter-court appeal, and that has been done in other laws also. I mentioned 2 laws, the Law Reforms Ordinance, Constitutional Forum, appeal is provided. That is an entirely different premises. No, my lord, I think it is clearly, and that is what, when I had read the judgment. It has been explained by Mr. Ijazul Ahsan, and very thoroughly that has been explained. My lord, I would beg to disagree. And then, of course, there is the appeal in the contempt of court orders. But now I'll come to the most difficult part, and with the utmost respect to the benches, which is... incidentally, for the third time you have said, I now come to the most difficult part. So, you are moving stepwise. Every section of this law is so convoluted and difficult that I have stated the reason why the law is so difficult. Every section is the most difficult part of your argument. The most difficult part is that one never wants to say that, Your Lordship, there is a judgment which should be revisited. There are 2 judgments, and they have been rightly cited by the petitioner's counsel, my lord. One is the Bas Kakar case, where they have relied on certain principles of law and constitutional principles on the basis of which they seek the striking down of law. I will not go into the detail of this judgment, my lord. I'll just point out the pages. Page 1993 to 1995 deals with Section 8 of the Contempt of Court Act 2012. ये कौन सा पास मोहम्मद वाला है? जी, PLD 2012 Supreme Court 923. 923. Now, my lord, इसमें sir, 993 to 995. 993 to 995 इसमें क्या खराबी है? Section 8 in the Contempt of Court Act. ये कितने जजेस का? सर मेरे ख्याल में 5 दिखाओ बेटा, 5 मेंबर. देना ही 1 2 3 4 5 थे सर. अच्छा, इसमें ये पेजेस गलत हैं, क्यों? नहीं, ये पेजेस गलत नहीं है, distinguishable है. The reason is that if your lordships looked at Section 8, which was struck down, of the Contempt of Court Act 2012, which I have attached in my notebook, वो ये करता था कि एक जज ने कॉग्निसेंस ले लिया है एक कंटेम्प्ट का, और वो ये कहता था कि ये ट्रांसफर कर दे. चीफ जस्टिस ने कॉग्निसेंस ले लिया और कहता था ट्रांसफर कर दे. So it was really interfering in judicial orders. Now, when it came to the appeal, what the Supreme Court has done is that it has said that Section 19 में जो appeal है वो ठीक है. Those are pages 1000. Those are pages. वो दिखाना मुझे judgment दिखाना. It's para 82. Para 82. ठीक है, पैरा 82 ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक मिनट, पेज नाम बताइए. 1004. ठीक है, पैरा 82 हो गया, हम ढूंढ लेंगे. Para 82, and after striking down the 2012 Act, that law is revived. Now, the problem with the appellate appeals provision in the 2012 law was कि सर उसमें लिखा हुआ था एक अपील फाइल होगी, वो किसी शो कॉज के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ, और फिर फुल कोर्ट बैठे, सारे जजेस बैठेंगे. मतलब सारा पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस ले लिया गया था, और उसमें लिखा था फौरन सस्पेंड हो जाएगी. सो दैट वाज सच एन इंटरफेरेंस दैट do whatever has been said. No, but can't you reconcile it by simply saying that in that case the parliament did something so extreme, yes, to protect people of a particular who have been, may have committed contempt, therefore the court found it necessary to intervene. Here maybe that they have not done something so yes, extreme. And the law was, I think, unconstitutional. So वो distinguishable है, provisions देख लीजिएगा. Now,
I come to the judgment which, with due respect, I think if the law is to be upheld, this law has to be revisited to a certain extent. If your lordship may kindly see, sir, this is called the Ghulam Mohyuddin case. Citation dete hain. Sir, ye unreported hai. It is 11th August 2023. 11th August, ये कितने member bench है? SMC के क्या नाम? Three member bench. No, this is constitutional petition number 21, 22, 23 of 20. मैंने लगाया है वैसे सर अपनी पेपर बुक. ये कहीं review वगैरह में तो नहीं पड़ा हुआ है? Sir, this is in review also. Review में फैसला हुआ है? नहीं. तो फिर इसको पता नहीं मुनासिब है या नहीं बात करना है इसके मुताबिक. Sir, there are passages in this तो judgment. अगर इसमें देखिए अगर हम फिर उसको review को redundant बना देंगे. Sir, वो बात, I think even if those passages are revisited, the judgment on its own would stand. नहीं देखिए. But there are passages. नहीं फैसल सिद्दीकी साहब दो बातें हैं. पहली बुनियादी बात है अगर एक वो रेगुलर उसमें आया है हमारे पास रिव्यू में जो राइट एक्सरसाइज है उसको हमें बात नहीं करना चाहिए. अब जहां तक असूल की बात है अगर हमने इस केस में जिस तरीके से भी फैसला किया असूली फैसला किया अब उसका शायद असर उस पर पड़े या ना पड़े वो तो एक अलग बात है क्योंकि नहीं वो हम देखें उधर जाने नहीं चाहते हैं तो इस केस का जिक्र ही ना करें बेहतर. My last point and then I will conclude, sir. Page 8. One thing I need to add. This law, which is under challenge now, was promulgated on the 21st of April 2023. Or review of judgments law immediately after that, which is 26th of May 2023. And if you go through, compare both laws, they are a repeat of each other almost, except that in review they said कि जी review में वही grounds होंगी जो appeal में होंगी. And it was pointed out to the. Sir, वो poem थी ना try again वो. उसका क्या बना उसका? Okay, you answered that. उसका केस You answered my question. Try again. There was so much desperation. नहीं वो सेटिस्फाइड हो गया जी. उसमें भी रिव्यू है या नहीं है? नहीं ये वाला रिव्यू वाला तो नहीं ये जो दूसरा नहीं ये उसी की बात कर उसमें भी रिव्यू हुआ है या नहीं? जी नहीं सर उसी की बात कर रहे हैं उसी की बात की इसी में जी अच्छा ओके. इसमें जो एक और केस हुआ ये सब्सिक्वेंटली आया. सर लास्ट पॉइंट which is page 8 of my note. Whether last point is difficult or easy? नहीं सर ये सबसे आसान है. This might actually unite the court. Sir, if your lordship comes to the conclusion that any part of this law, let's say section 3, don't throw the baby out with the bath water. Sir, ये सारी जो प्रोविजंस है अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट है. सिर्फ 3 और 4 का ताल्लुक है 2 से और किसी का ताल्लुक नहीं है. 3 or 4 refers to the committee in section 2. Even section 2, if it's upheld, and section 3 and 4 are not upheld, it will not make a matter. So if your lordship, conclusion, I hope your lordships and ladyships don't, but then the doctrine of severability can be applied in this case. It couldn't have been applied in the 2012 case. I'm very grateful to your lordship for a very patient hearing. To all your lordships and to your ladyships. Well, thank you. At least speaking for myself, I compliment you for answering or trying to answer all the questions to the best of your ability. Thank you. You were well prepared. Thank you, sir. I'll add my voice to that. You must thank us also. We made you exercise, lose calories. Thank you, sir. Thank you. Very kind, sir. अब कितने लोग रह गए? बता दें कौन से हैं? कोई जो मुख्तसर वाले हैं किसी ने आप कोई नई बात क्योंकि काफी तफसीली आपको फायदा मिल गया जाहिद इब्राहिम साहब और कौन थे फैसल सिद्दीकी साहब का. इसमें सबमिशन यही थी कि हमने प्रेस रिलीजेस भी इशू किए थे, रेजोल्यूशंस भी थी कि फुल कोर्ट की कंस्टिट्यूशन हो. वो तो हो गया माय लॉर्ड. बगैर आपके प्रेस रिलीज पड़े हुए माय लॉर्ड. वो हमने सीएम लगाई नहीं तो आपने जो बातें अगर लिख दी हैं तहरीरी तौर पे तो वो हम पढ़ लेंगे. अगर आपको कुछ मजीद कोई खास पॉइंट रह गया है जो इनसे छूट गया है तो बता दीजिए. नहीं तो काफी अटॉर्नी जनरल मेरे ख्याल में मेन आदमी शख्स होंगे. इसमें सबमिशन यही है कि जो एक्ट पास नहीं आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं एक्ट को. अच्छा तो एक्ट पास तो ये बताइए ये क्यों डिवीजन क्यों आया है?
वकीलों में पाकिस्तान बार काउंसिल एक मौक़िफ़ ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दूसरा मौक़िफ़ ले रहा है, ये काफ़ी एक कानूनी बहस है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार ने जो रेजोल्यूशन और अपनी प्रेस रिलीजेस दी हुई हैं वो इसी पर्पज के लिए दी हुई हैं। वो अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ लूँ। माय लॉर्ड, आपने फाइल की हुई है? माय लॉर्ड, नहीं, हम देख लेंगे, अगर फाइल है तो ठीक है। अब ये आपका सीएमए नंबर से बता दें। इसका आसान जवाब ये है, रीजनेबल माइंड्स कैन डिफर। यस माय लॉर्ड, और इसमें सबमिशन यही है, रीजनेबल माइंड्स, वो आप अपना सीएमए तो बताइए नंबर। पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या फाइल किया? माय लॉर्ड 4207 8087 एक सीएमए नंबर और 8087। सॉरी, दोबारा आहिस्ता आहिस्ता कहिए, एक शख्स बोले जी। 4207 पहले है, ये अलाउ हुई है, और 8087 ये तो हो गई फुल कोर्ट। हाँ, अच्छा, ओके। 8087 दूसरी कौन सी है? 8087 8087। हम आपको कब खत्म नहीं करना चाहते, मगर अगर वो बातें हो चुकी हैं, वो दोहराने वाली बात नहीं है तो फिर रहने दें। मतलब इसमें सबमिशन सिर्फ इतनी थी कि जो एक्ट पास हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इनलार्ज किया गया है, उसमें कर्टेल नहीं किया गया, और उसमें अगर एक जज साहब के पास ये इख्तियार था तो वो अब 3 जजेस साहबान के पास इख्तियार आ गया है। और अगर वो विद द कॉन्सेप्ट, जिस तरह कुरान में भी है कि मशवरे के साथ अगर किया जाए, इसलिए कि पहले मशवरे नहीं होते थे, तो जिस वजह से हमने और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में हमने सफर किया है, और ऐसे ऐसे फैसले भी हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने, जिस तरह जुल्फिकार भुट्टो केस है उसमें नसीम हसन शाह साहब ने खुद एडमिट किया था कि जो ऑर्डर हमने किया था वो हमारी गलती थी और कोई प्रेशर था। तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि ऐसे ऑर्डर किए जाएं कि जिस तरह आर्मी चीफ को ये भी इख्तियार दिया जाता है कि वो प्रेसिडेंट भी बने और आर्मी चीफ भी रहे, और 4 आर्मी चीफ जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे इन यूनिफॉर्म, और इस बात का तल्लुक कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि एक आर्मी चीफ होगा और वो सेटिंग होगा और वो इलेक्शन लड़ेगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। इसलिए ये हमारी खुशकिस्मती है। कहना ये कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इसका कोई असर नहीं, बल्कि मतलब डेफिनेटली इसलिए कि प्रीवियसली जुडिशरी ने इंडिपेंडेंस व्यू नहीं दिया, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक इख्तियार है ही नहीं है, तो वो भी दिया गया। और उन्होंने 11 आप क्या कह रहे हैं कि अपील का हक देकर के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बढ़ती है, कम नहीं होती है? ये आप कह रहे हैं? अच्छा, इसलिए कि अगर वो राइट दिया गया है, अगर एक जज साहब के फैसले से कोई सफर करता है तो वो 3, 5 और 9 और इस तरह सुने, आजाद अदलिया। तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि जिस तरह प्रीवियसली हो गया है कि जफर अली शाह केस है, उसमें फुल बेंच ने ये ऑर्डर फरमाया हुआ है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री भी हो गए, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकते हो, और आपने राइटली एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया। तो इस तरह के अगर फैसले होंगे तो हम आगे फ्यूचर में नहीं चल सकेंगे। मेरी सबमिशन सिर्फ इतनी है कि फैसले ऐसे किए जाएं वो जो कौम को और दुनिया को नजर आए कि वो जुडिशरी ने फैसले। तो आप समझते हैं कि इस तरह हो कि आजाद अदलिया तो हो लेकिन कानून आइन के पाबंद हो? आइन के पाबंद। ठीक, थैंक यू। ये मेरी सबमिशन है। ठीक, शुक्रिया। आपको कितने लोग रह गए? Arguments हो तो ऐसी। Is it short or is it long? I'll try to be short. I've already had audience on the first hearing. I have filed written submissions and additional submissions, but I'll try to conclude my submissions in 1 hour or more. Who would leave you to conclude your arguments in 1 hour? Not so. You will be bombarded with questions now. You can't get away that easy. No. I said 1 hour for me. कल आप हैं इधर? I am. कल कोई मेरा केस तो नहीं है, कोई बड़े वाले कोई पंचेस एक रखा था ना बहुत बड़ा? हाँ हाँ, तो कल फिर ख्याल में आप भी जरा फ्रेश हो जाएं, हम लोग भी जरा फ्रेश माइंड्स के साथ बैठेंगे। अगर आपको अगर यू आर हियर यू नॉट, I've noticed that in the first half an hour one can get away with questions and make substantial progress. Are you going to regulate us? Today I noticed that. Are you going to regulate us? Are you going to tell us how we are going to conduct ourselves? I'm just hoping this is an expectation. It's a hope against hope. It's not going to happen. Regulating the Supreme Court appears to be the one thing these days. Not Favor of the day. अच्छा आगे सर।
सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत आप मुलाहिजा कर रहे थे नाजरीन। ये समाअत के हवाले से आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत की जा रही थी, जिसका आज के लिए ये समाअत जो है मुकम्मल कर ली गई है। अब कल दोबारा से ये समाअत जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जारी थी, जो अब से कुछ लम्हे कबल खत्म हुई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये कुछ तो नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट में कर दें MQM is represented by Mr. Faisal Siddiqui, who during the course of arguments submitted a booklet and said he had not filed anything else. Full stop. He semicolon. He concluded his submissions, whereafter आप उनके नाम लिख दें पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और आप अच्छा ठीक है stated that they filed two applications. The first CMA number 4207/2023, which sought the constitution of the full court has become infructuous since the full court is hearing this case, and their contentions are contained in the other CMA 8087. Full stop. आप इनके submissions adopt करते हैं या नहीं? They further state that the submissions made in support of the act they adopt and don't want to repeat for the sake of क्या होता है? To avoid repetition. ठीक है. Learned Attorney General, it is now almost 4 p.m. Learned Attorney General states that he will take about an hour to conclude his submissions. Adjourned to kal Tariq Tuesday, comma Wednesday, comma 11th October 2023 at 11:30 p.m. Yeah. Yes. I'm tired. Why not Just as well. Uzair Sahab ji. By the way. सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हो रही थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इसकी समाअत कर रहा था। आज के लिए इस दिन को कंक्लूड किया जा रहा है, कल से दोबारा समाअत का आगाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा था। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोस्टकानत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज शिना खबर साती महानी सनीता अजीज। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इकदेजे दोराज कोयटा उशतुन कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बलोचिस्तानी गवर्नर मोहम्मद अब्दुल्लवी खान काकड़ निगरान वजीर आला दरीन मामलों निगरान वफाकी वजीर वसी बुचटगिन अनमोकार बलोचिस्तानी चीफ सेक्रेटरी शकील कादिर खान का बलोचिस्तानी IG पुलिस गा मौजूद असिल। गिलित बल्तिस्तानी काबिनस योनेज बिजली कमी ट्रके नवंबरी 15 तारीख जो दुकानी शमेशा बशोक जो फतूर बंद होके फैसला थे गिन। वजीर आला गुलबर खानी सदारतर सूबाई काबीना मरका जो फतू मीडिया ब्रीफिंग दो जो कानून गा सीयते वजीर सईद सुहेल अब्बास
ارین معاملوں وزیر شمس لونگا اطلاعات بارار خصوصی معاون ایمان شاہ ریگن کی تیلے ذریعاج ایک شلگا چربیو میگا واٹ بجلی سنو کے منصوباج عمل تھو کے فیصلے تھی تین کابینس ناروے کمپنی تعاون یعنی سورجو بجلی سنو کے منصوبہ شروع ہو کے منظوری دے گی. گیلت بلتستانی بجلی کا منصوبہ بندی وزیر راجہ ناصر علی خان سے ریگن کی ذہنی صحت بارار جگٹ لیل تھرو کی ضرورت ہے. ذہنی صحت حوالہ تقریب کٹ خطاب تھو جو ریگن کی حکومت سے چکے منورو مشترکہ تھے اقدامات تھیں. انا موقع ذہنی صحت ماہر ڈاکٹر شاہدہ کراکرم ڈس ایبلٹی فورم چیئرمین حسن بلتی صدر محمد خلیل کا مت مقرر تقریر تھے گن. بلا راتو ہن ویو کچھ پھتو شاہر بابوسر ناران ہر قسم ٹریفک کار تھے بند تھی تو انا حوالہ دیامری ضلعی انتظامیہ شاہرہ بند ہو کے نوٹیفیکیشن جاری تھے گن. اجو کال وقت جو یار بے ہن ویو گنی ناران بابوسر سڑک چلکی بند بلین عام طور رش تاتو شروع بے ہن بلی جو کہ جو پھتو میں آخری انا سڑک کھلا تھی جی. انیس ساتی شنا خبر پشپل 300 ٹکات بلتی خبریں مٹ اجازت دا. اللہ حافظ. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار علی مردان خان ڈومکی کی ملاقات. نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے لیے منعقد ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے 14ویں اجلاس سے متعلق بریفنگ. صوبے میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. نگراں وزیر داخلہ میر سرفراز احمد بگٹی کی بھی شرکت. ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.16 سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر $280 اور 49 پیسے پر پہنچ گیا. گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر $281 اور 65 پیسے پر بند ہوا تھا. اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 48,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کل تک ملتوی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے سماعت کی. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوام دلائل دیں گے. صداقت عباسی کا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بیان حلفی. 4 مئی کو پی ٹی آئی اجلاس میں 6 مئی کی ریلی کا مقام کچہری سے مریض چوک تجویز کیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کچہری چوک کا فاصلہ جی ایچ کیو سے تقریباً 5 منٹ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری ساری لڑائی بھی فوج سے ہے. 9 مئی کے واقعات پر شرمندہ ہوں. یہ سب اقدامات میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر کیے. صداقت عباسی کا اعتراضی بیان. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء. ڈیڈ لائن میں 21 دن باقی. ترکم سرحدی گزرگاہ سے 322 خاندان افغانستان جا چکے. ڈیڈ لائن سے پہلے غیر قانونی مقیم غیر ملکی خود سے پاکستان چھوڑ سکتے ہیں. ٹی ٹی پی سے منسلک افغان دہشت گردوں کے اعترافی بیانات. مختلف مواقع پر افغان حکام کو ناقابل تردید شواہد کی طویل فہرست پیش کی گئی. شواہد کی فراہمی کے باوجود افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ جاری. پاکستان میں 2 دہائیوں پر محیط جاری دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کا کردار روز روشن کی طرح آیا.
مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، ضلع شوپیاں میں 2 کشمیری نوجوان شہید، بھارتی فورسز کی جانب سے ضلع کے علاقے میں رات گئے آپریشن، محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ سمیت فلسطینی علاقوں پر چوتھے روز بھی بمباری، 200 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی بربریت میں شہداء کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی۔ میڈیا ٹاور پر حملے میں متعدد صحافی لقمہ اجل بن گئے۔ 1,23,000 سے زائد بے گھر، حماس کی کارروائیوں میں 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک۔ اسرائیل کی بربریت پر امت مسلمہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ فلسطین نے بہادری سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا، جبر اور تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملتان میڈیا سے گفتگو۔ Gets it past the man at point. Edge and gets it past the infield for four. It's a pass out. حیدرآباد میں کرکٹ ورلڈ کپ کا 8واں میچ، سری لنکا کی پاکستان کے خلاف جارحانہ بیٹنگ جاری۔ رسل مینڈس کی سنچری، 122 رنز بنائے۔ پرتھم سانکا کے 51 رن، میچ بھی اسکور سنچری پر براہ راست۔ اور دھرمشالہ میں کرکٹ ورلڈ کپ کا 7واں میچ، انگلینڈ کا بنگلہ دیش کو 365 رن کا ہدف۔ ڈیوڈ ملان کی شاندار سنچری، 140 رنز بنائے۔ جو روٹ کے 82 اور جونی بیرسٹو کے 52 رنز۔ بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری، میچ PTV ہوم پر براہ راست۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہد اور آپ ملاحظہ کر رہے تھے اہم خبریں۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو. آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو. السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس 360 اور مجھے کہتے ہیں سید محمد اویس، اور مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کری ہمارے شو کا پرماننٹ حصہ بھی ہیں پاکستان کی سابق کپتان، اور پریشان بھی کچھ لگ رہی تھی اپنا شو سے پہلے جس طریقے سے پٹائی ہو رہی تھی ہماری ٹیم کی پاکستان کے، لیکن اچھا کم بیک کیا. ثنا میر مجھے جوائن کری ہیں. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. ثنا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور جیسے کہ سب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 8واں میچ ورلڈ کپ جو ان سے اس وقت، اور ہمیں بلکہ اپنا جوائن کریں گے لاہور اسٹوڈیو سے ڈچ کرکٹر بھی ہیں، ڈچ ایکس کرکٹر بھی ہیں، ان کے کوچ بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ فرینچائز کرکٹ لاہور کلندر کی بات کروں ان کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ رہے ہیں. ایسا کوچ عاصم خان صاحب مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے لاہور سے. السلام علیکم عاصم بھائی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ عاصم بھائی آپ کا. اور جیسے کہ سب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 8واں میچ ورلڈ کپ کا جاری ہے جہاں پر پاکستان کھیل رہا ہے سری لنکا کے خلاف، اور حیدرآباد میں روڈ وکٹ ہے میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ایک بڑا فلیٹ ڈیک وکٹ تھا، ڈرائی وکٹ تھا. جب ٹاس بھی انفارچونیٹ تھا ہم لوگوں نے ہارا، لیکن جس طریقے سے سری لنکا نے ایک شروعات یہاں پر کی، ڈراپ کیچ ہمیں اس نے کاسٹ ضرور کیا کہ آپ نے سینچری بھی کروائی یہاں پر، لیکن کچھ حد تک میں کہتا ہوں پاکستان ٹیم کم بیک کرنے میں کامیاب ہوئی حسن علی کی بیک ٹو بیک وکٹس کے بعد. لیکن یہاں پر اگر بات کریں تو بڑا اچھا ایک سیٹ ٹارگٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سری لنکا کی طرف سے، اور پاکستان ٹیم کے جو خاص کر کے جو آج اوپننگ ڈپارٹمنٹ میں چینجز بھی کی گئی ہیں، عبداللہ شفیق کو لے کے آئے ہیں، بڑا ریلکٹنسی دکھائی جائے گی اس کے اوپر اوپننگ ڈپارٹمنٹ کے، وہ کیسے سٹارٹ دیتا ہے پاکستان ٹیم کو جس طریقے سے پاور پلے کا استعمال سری لنکا نے کیا. تھوڑا سا اگر میں یاد دہانی بھی کرانا چاہوں تو پاور پلے میں اگر ہم بات کریں تو اس وقت اگر سکسز کی بات کروں تو انڈیا ٹاپ آف دا ٹیبل آپ کو نظر آتا ہے، ویئرز پاکستان انفارچونیٹ ہے کہ 0 کے ساتھ باٹم سٹیج پہ موجود ہے، جو کہ پاور پلے کا زیادہ ہم استعمال نہیں کر پائے ہمارے بیٹسمین جو ان سے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو 7واں ورلڈ کپ کا جو دھرمشالہ میں اس وقت میچ جاری ہے جہاں پر انگلینڈ کا مقابلہ اس وقت بنگلہ دیش سے ہو رہا ہے، اور جہاں پر انگلینڈ نے 364 رنز بنائے تھے. سلو سٹارٹ تھا انگلینڈ کا، لیکن گریجولی ایک بڑی اچھی سپیڈ یہاں پر پکڑی ڈیوڈ ملان وغیرہ نے، اور بنگلہ دیش کی کچھ دیر پہلے تک 3 سے 4 کھلاڑی آؤٹ بھی ہو چکے تھے. اور میں ثنا سے بات بھی کر رہا تھا، تھوڑا سا میں بات بھی کرنا چاہوں گا. کرٹیسائز کراؤڈ پہ تو ہوتا ہے لیکن کرٹیسائز وکٹ اور یہاں تک کہ گراؤنڈ پہ بھی ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کے جو فاسٹ بالر ہیں مستفیض الرحیم وہ انجرڈ ہوتے ہوئے بچے ہیں، کیونکہ دھرمشالہ کی وکٹ پہ آپ کو یاد ہو تو جو جوس بٹلر تھے انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ یہ وکٹ جون سی ہے، یہ جو گراؤنڈ ہے جون سا، اس پہ ڈائیو مارتے ہوئے 100 دفعہ ہمارے پلیئر سوچیں گے، اور وہ چیز اب نظر آپ کو آ رہی ہے کہ دھرمشالہ پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ ورلڈ کپ ہے، یہاں پر بہت سے معاملات ہیں جن پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہائی لائٹ ہوئے بھی ہیں، جو معاملات ہوئے پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ بات کریں چاہے پاکستانی ہوسٹ کے ساتھ بات کریں تو یہ بڑا 100 بلکہ جو میری ٹیم ہے جن سے بتا رہی ہیں 121 پہ 5 کھلاڑی بنگلہ دیش کے جون سے وہ آؤٹ ہو چکی ہیں. مشکلات کا شکار بنگلہ دیش کی ٹیم نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو کل میچ کھیلا گیا تھا جس میں نیدرلینڈز کا مقابلہ تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ، اسی اسٹیڈیم میں اپنا یہ کھیلا گیا تھا میچ جہاں پر نیوزی لینڈ نے 322 رنز بنائے تھے، 7 کھلاڑی آؤٹ میں، نیدرلینڈز چیز کرتے ہوئے 99 رن سے یہ میچ ہارا تھا. اگر میں بات کروں نیٹ رن ریٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اس ٹورنامنٹ میں، کیونکہ اگر اس وقت تک آپ بات کریں صورتحال کی تو نیوزی لینڈ آپ کو ٹاپ آف دا ٹیبل نظر آتا ہے نیٹ رن ریٹ میں. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ ہے، پھر بنگلہ دیش تھا، پھر پاکستان ہے. تو نیٹ رن ریٹ بڑا کاؤنٹ ہوگا اس ٹورنامنٹ میں، کیونکہ لمبا ٹورنامنٹ ہے. آپ کو اگر خدا نخواستہ آپ ہارتے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں تو آپ کو وہ جو کلوز مارجن ہے اس کو بڑا ڈیپینڈنسی یہاں پر دینی پڑے گی کہ آپ اس کو کتنا کلوز رکھتے ہو. تو یہ بڑی چیزیں ہیں اس ٹورنامنٹ میں جو کہ ہائی لائٹ کرنے والی. لیکن ثنا پاکستان کا اس وقت مقابلہ جو جاری ہے سری لنکا سے، آپ سے میں آفر بھی بات کر رہا تھا، پریشانی مجھے بھی تھی آپ کو بھی تھی کہ جس طریقے سے اور خاص کر کے ان وکٹس کا جو ڈرائی وکٹ ہے اس کا سری لنکا نے جو یوز کیا ہے. پاکستان 270 تو مانا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس کو ڈیفینڈ ہمیشہ کیا ہے، 13 سے 13 میچ جیتے ہم. لیکن اگر یہاں پر جو لگ رہا ہے سکور کارڈ آپ کا 300 350 کے قریب ہوگا، پاکستان کا پلان کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے آف کورس ابھی تو کافی میچ باقی ہے، ابھی 16 اوورز کا کھیل باقی ہے، 4 وکٹیں پاکستان لینے میں کامیاب ہو گیا. یہاں پہ کوشش کرنی ہوگی پاکستان کو کہ کسی طرح
330 320 तक अगर किसी तरह से रोक सकें, क्योंकि ऑब्वियसली अंडर लाइट्स आपको थोड़ा सा फायदा होता है, पर फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद भी जरूर मिलेगी। और श्रीलंका की ओवरऑल बॉलिंग और फील्डिंग हमने देखी है, स्पिन अटैक खासतौर पे काफी अच्छा नजर आता है। और पाकिस्तान के बैटर्स ने स्पिन के ऊपर उतनी ज्यादा ऑब्वियसली 8 रन के एवरेज से नहीं खेल पाए। 6-7 रन इतना प्रॉब्लम नहीं देते, 5-6 रन को अगर मिडिल ऑर्डर में देखें, मिडिल ओवर्स में, पर जहां 8 पे अगर बात चली गई तो वहां पे इशू होगा। तो 350 से कम रन 330 320 तक अगर पाकिस्तान रोकता है, आई थिंक वो खुश होंगे इस तरह के स्टार्ट के बाद जिस तरह का स्टार्ट श्रीलंका को मिला है। पर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही विविड बॉलिंग नजर आई, पिच के दोनों तरफ लेंथ्स भी आगे पीछे बहुत नजर आई, और साथ फील्डिंग ने भी साथ नहीं दे सके। इमाम ने जो कैच ड्रॉप किया बहुत ही ज्यादा जो है वो महंगा पड़ा है, और बहुत सोच समझ के अब आपको अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हारिस रऊफ को वो ज्यादा चांस नहीं ले रहे, वो सिंगल डबल कर रहे हैं, उसके बावजूद वो 52 रन बना चुके हैं 6 ओवर्स में उनके ऊपर। तो जो आपके मेन विकेट टेकिंग ऑप्शंस है उनको वो ज्यादा जो है वो मौका नहीं दे रहे गेम में आने का। अब देखते हैं कि बेहतर फिनिश श्रीलंका करता है या पाकिस्तान करता है, तो ये मोमेंटम एंड पे एट द एंड ऑफ द इनिंग्स कौन कैरी करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक बात यहाँ पर किया। आसिम खान साहब, अगर मैं आपकी तरफ आना चाहूं तो जो सना ने बात हाईलाइट की है, मुझे याद है कि मैच से पहले भी ये बात हो रही थी कि शायद हसन अली को ज्यादा टारगेट करेंगे क्योंकि पेस भी कम है, और हसन अली वापस आपको पता है बड़े टूर्नामेंट में काफी अरसे के बाद आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस भी आपको पता है कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं होता। लेकिन ये अपोजिट था, हारिस रऊफ आपको वेवर्ड नजर आए, आज शहीद अफरीदी भी आपको वेवर्ड नजर आए, लेकिन पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो बड़ी पैथेटिक रही। आज जिस तरीके से आज जो स्कोर कार्ड हुआ है अनफॉर्चुनेट था, कैच ड्रॉप हुआ जो कि शायद एक कैच लेना चाहिए था, वहां पर इजी कैच था इमामुल हक के लिए, लेकिन उसने फिर हर्ट किया पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, कैचेस विन द मैचेस, ये तो एक मिसाल बड़ी मशहूर है, मगर दिस इज पार्ट ऑफ गेम एक्चुअली। अगर कैच ड्रॉप हुआ है, मगर हमारे बॉलरों ने कोई इतना खातर ख्वाह अच्छे बॉल नहीं किए। देखिए जो रियलिटी है उसको आप रियलाइज करें कि हमने बॉल अच्छे नहीं किए। हमने उन्हें, वो कुशल मेंडिस जो है उन्होंने 122 किया है 77 बॉल्स में, तो जिसमें उनके 6 छक्के हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे में लैक है जो हमने कंटेन नहीं किया। बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, स्पेशली हारिस रऊफ हमारे बड़े क्विक हैं, मगर उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग को यूज नहीं किया सही अंदाज में। तो हसन अली, क्योंकि आपने अभी हसन की बात की है, तो हसन की स्पीड इतनी नहीं है, और इन विकेटों पे अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे तो वो आपके लिए सूदमंद नहीं है, वो आपके लिए यहाँ फायदा नहीं होगा। आपको अच्छी लाइन और लेंथ पे खिलाना पड़ेगा और अच्छी जगह पे बॉल गिराना पड़ेगा अगर आपने स्कोर कंटेन करना है या आई मीन टोटल को अपने रेंज में रखना है। अभी सना ने बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को 320-330 तक रोकना चाहिए श्रीलंका को, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी बॉलर हैं। ये नहीं है कि हमारे पास बॉलर नहीं है, हमारे पास बहुत क्वालिटी बॉलर